సో రెగ్యులేషన్స్ విషయానికి వస్తే ప్రెస్ మీద ఫస్ట్ టైం రెగ్యులేషన్స్ అనేవి విధించిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అని అంటే మనకి లార్డ్ వెల్లెస్లీ. సో హీ బాట్ అన్ యాక్ట్ దట్ సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ ప్రెస్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1799. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ రెగ్యులేషన్ ఆన్ ఇండియన్ ప్రెస్ సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ ప్రెస్ యాక్ట్ 1799. ఓకే, సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ ప్రెస్ యాక్ట్ ఆన్ 1799. సో ఈ సెన్సర్షిప్ అని అంటే గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఏవైనా ఆర్టికల్స్ రాయడం కానీ ఏవైనా చేస్తే వాటిని ఏం చేస్తున్నారు ఈ యాక్ట్ ద్వారా అంటే సెన్సర్ చేస్తున్నారు, అంటే కట్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లైసెన్సింగ్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్ట్. లైసెన్సింగ్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్ట్ 1823. సో దిస్ సెన్సర్షిప్ ఆఫ్ ప్రెస్ యాక్ట్ వాజ్ బై Lord Wellesley, and this licensing regulations act was by John Adams, the then Governor General of India. Okay, John Adams. So దీని తర్వాత మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ వస్తుంది ఇండియన్ ప్రెస్ హిస్టరీలో. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్, అండ్ దట్ యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1835. ప్రెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1835. దీన్నే మనం ఇంకా ఏమంటున్నామనంటే మెట్కాఫ్ యాక్ట్ అని కూడా అంటాం. మెట్కాఫ్ యాక్ట్. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మెట్కాఫ్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ లార్డ్ మెట్కాఫ్, ద దెన్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 1835 enacted a press act called Press Act of 1835. సో ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ యాక్ట్ పరంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అని అంటే అప్పటి వరకు ఇండియన్ ప్రెస్ మీద అంటే ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్స్ మీద ఎటువంటి రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఆల్ ద రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వేర్ అబాలిష్డ్ అనమాట. సో అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసివేయబడ్డాయి. సో ఎవ్రీ వన్ వాస్ ఫ్రీ టు స్టార్ట్ దేర్ న్యూస్ పేపర్స్, ఎవ్రీ వన్ వాస్ ఫ్రీ టు పబ్లిష్ దేర్ న్యూస్ పేపర్స్. ఓకే, అందుకే మనం చార్ల్స్ మెట్కాఫ్ని లిబరేటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్ అని కూడా అంటాం. లిబరేటర్ ఆఫ్ Indian press. So this would be an important point. So which Governor General of India is also called Liberator of Indian Press? Okay, so Charles Metcalfe is called as Liberator of Indian Press. And next we have another important act called Regulating of Press Act 1867. సో ఇక్కడ ఈ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1867 ఏం చెప్తుంది అని అంటే, సో ఎవరైతే ఆ న్యూస్ పేపర్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారో ఆ పబ్లిషర్ యొక్క నేమ్, ఆ ఎడిటర్ యొక్క నేమ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్. సో ఈ మూడు కండిషన్స్ని మనం గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ 1 కాపీ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూస్ పేపర్ షుడ్ ఆల్సో బీ గివెన్ టు ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్కి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వాలి అనమాట మనం న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేస్తే. దెన్ ద గవర్నమెంట్ గోస్ త్రూ దట్ కాపీ అండ్ డిసైడ్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో రెగ్యులేటింగ్ ఆఫ్ ప్రెస్ యాక్ట్ 1867 ఏం చెప్తుంది అని అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్ must be given, and name of editor must be given, and place from where it is published. Okay, so these were some important regulations of Regulating Act of 1867. And next we have Vernacular Press Act of 1878. So ఈ యాక్ట్ కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైన యాక్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ద లైసెన్సింగ్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్ట్ విచ్ వాస్ ఎనాక్టెడ్ బై జాన్ ఆడమ్స్. సో ఈ యాక్ట్ ద్వారా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్టార్ట్ చేసిన న్యూస్ పేపర్ దట్ ఈస్ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్. సో ఈ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అనేది జాన్ ఆడమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన లైసెన్సింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1823 ద్వారా సీజ్ చేయబడ్డది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ రిగార్డింగ్ టు ప్రెస్ వాజ్ Vernacular Press Act 1878. So Vernacular Press Act, what is this Vernacular Press Act is telling us that the local language newspapers, so the newspapers which are published in local language must be regulated, and in case if they are very much criticizing the government they must be abolished. అంటే వాటి యొక్క పబ్లికేషన్ మనం స్టాప్ చేయాలి. సో Vernacular Press Act అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో పబ్లిష్ అయ్యే న్యూస్ పేపర్స్ ని వాటి యొక్క పబ్లిషింగ్ ని ఆపేయాలి అన్నమాట. సో ఈ Vernacular Press Act ని 1878 లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, అండ్ లేటర్ దిస్ యాక్ట్ వాజ్ రిపీల్డ్ బై లార్డ్ రిప్పన్. సో రిప్పన్ ఎప్పుడైతే ఇండియాకి వైస్రాయ్గా నియమించబడ్డాడో ఆ టైంలో ఈ Vernacular Press Act ని తీసేశాడనమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే Vernacular Press Act ఏం చెప్తుంది మనకి దట్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్స్ మస్ట్ బి స్టాప్ పబ్లిషింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అమృత్ బాజార్ పత్రిక అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము విచ్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై శిశిర్ కుమార్ ఘోష్. సో అతను ఆ న్యూస్ పేపర్ని బెంగాలీ భాషలో స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు Vernacular Press Act ఏం చెప్తుంది లోకల్ లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్స్ స్టాప్ చేయాలి అని చెప్తుంది. సో ఒక నైట్ లోపే ఆ అమృత్ బాజార్ పత్రికని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్గా మార్చేశాడు అనమాట. ఓకే, సో అమృత్ బాజార్ పత్రిక was converted to English newspaper. సో ఈ విధంగా కూడా మనల్ని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు ఎగ్జామ్లో, విచ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్ వాస్ కన్వర్టెడ్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఎ నైట్ డ్యూ టు ద ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ Vernacular Press Act 1878 అంటే అమృత్ బాజార్ పత్రిక, అండ్ ద పబ్లిషర్ ఆఫ్ దిస్ అమృత్ బాజార్ పత్రిక ఇస్ శిశిర్ కుమార్ ఘోష్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్, సో ఈ న్యూస్ పేపర్స్ వల్ల గవర్నమెంట్ మీద క్రిటిసిజం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ న్యూ సెక్షన్ దట్ ఈస్ 124A. సో దిస్
124A సెక్షన్ అనేది మనకు న్యూస్లో చాలాసార్లు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. దిస్ 124A సెక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సెడిషన్. సో సెడిషన్ అంటే ఏంటి? దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం లేదా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? సెడిషన్ అంటున్నాం. అండ్ దిస్ 124A సెక్షన్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ ఐపీసీ. సో ఇప్పుడు 124 సెక్షన్ ఎందుకు యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా చాలామంది న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా పబ్లిషింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక కొత్త సెక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? 124A సెక్షన్. అండ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గాట్ అరెస్టెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ 124A సెక్షన్ వాజ్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ. Surendranath Banerjee was the first person who got arrested under Article 124A of IPC, and also Surendranath Banerjee was the first journalist to be arrested. First journalist to be arrested. సో ఇక్కడ మనం సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. సో సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ ఆల్సో క్రాక్డ్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్. సో సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ క్రాక్ చేశాడు. కానీ అతని మీద సెడిషన్ కేసు ఉండడం వల్ల హీ వాజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అపాయింట్మెంట్. ఓకే, సో సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ వాజ్ ద ఫస్ట్ జర్నలిస్ట్ టు బి అరెస్టెడ్. అండ్ దెన్ కమ్స్ ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్. ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్ 1910. ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్ 1910. సో ఈ ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్ 1910 ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఎవరైనా ఒక కొత్త న్యూస్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే కొంత అమౌంట్ని సెక్యూరిటీగా పెట్టాలి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దగ్గర. ఏమంటుంది? సమ్ అమౌంట్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ మెజర్. సో ఇప్పుడు ఆ న్యూస్ పేపర్ పబ్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ దిస్ న్యూస్ పేపర్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్, దెన్ దట్ న్యూస్ పేపర్ షల్ బి సీజ్డ్ అండ్ ఆల్సో ద అమౌంట్ విచ్ వాస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ షల్ ఆల్సో బి ఫోర్ఫిటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా సెక్యూరిటీ అమౌంట్ని మనం డిపాజిట్ చేసాము న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు. అండ్ మన న్యూస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ని క్రిటిసైజ్ చేసింది అని గవర్నమెంట్ భావిస్తే ఆ న్యూస్ పేపర్ యొక్క పబ్లికేషన్ని ఆపేస్తారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ ఏదైతే మనం గవర్నమెంట్ దగ్గర డిపాజిట్ చేసామో దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ వెనక్కి తీసుకుంటుంది అనమాట. సో సెక్యూరిటీ అమౌంట్, అండ్ ఈ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ ఎంత? మినిమల్ ఫీజు కాదు. దిస్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ వాజ్ హై వెన్ కంపేర్ టు దట్ పీరియడ్. సెక్యూరిటీ అమౌంట్ మస్ట్ బి డిపాజిటెడ్ if found criticizing amount shall be forfeited. సో ఇది ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్ చెప్తుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ ఇండియన్ ప్రెస్ యాక్ట్ వీ హ్యావ్ ప్రెస్ కమిటీ 1923. ప్రెస్ కమిటీ 1923. So British government appointed a press committee in the year 1923 under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru. And this press committee of 1923, which was appointed under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru, recommended various recommendations for the development of Indian press. And last, we also have Indian Press Commission. 1953. ఓకే, సో ఇండియన్ ప్రెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్లో మనకి లాస్ట్గా కనిపించే కమిషన్ ఏంటి అని అంటే ఇండియన్ ప్రెస్ కమిషన్ 1953, అండ్ ఇట్ వాస్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ జస్టిస్ రాజ్యాధ్యక్ష. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్ కమిషన్, ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో ఇది మనకి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఇండియాలో అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆఫ్ ఇండియా press committee 1923. So British government appointed a press committee in the year 1923 under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru. And this press committee of 1923, which was appointed under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru recommended various recommendations for the development of Indian press. And last, we also have Indian Press Commission. 1953.
ఓకే, సో ఇండియన్ ప్రెస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్లో మనకి లాస్ట్గా కనిపించే కమిషన్ ఏంటి అని అంటే ఇండియన్ ప్రెస్ కమిషన్ 1953, అండ్ ఇట్ వాస్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ జస్టిస్ రాజ్యాధ్యక్ష, and based on the recommendations of Indian Press Commission, Press Council of India was established. Press Council of India was established. సో ఇది మనకి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఇండియాలో అండ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో ప్రెస్ యొక్క డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ స్టార్టెడ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇండియా వాస్ James Augustus Hickey, and this newspaper was called Bengal Gazette. Okay, so these are important points which are related to Indian press, and in the next chapter we shall know about the development of Indian civil services. Okay, so civil services etla origin ayyayi, etla development ayyayi anedi manam telusukundam. In this chapter